So we are in Balaji Tires in Wakad. Hello guys and welcome back to Daniel Automotive Vlog. Today we are going to Pune again. இப்போலாம் மேடம்க்கு வண்டியில் வர்றதுக்கு சரியாக இருக்குது இல்லை, ஸ்டைலாக அப்படி பஸ்ஸில் வந்துட்டு பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு பிளான் மடித்து பின்னாடி வச்சுக்கோ. இதில் சரி. It's not that much heavy, but it feels like heavy. Traction control is getting on. டயரு ஃபுல்லாக தேஞ்சிருச்சு. இப்போ அங்கே பூனேக்கு போன உடனே ஃபஸ்ட்டு வேலை டயர் மாற்றுற வேலை, அதுக்கப்புறம் தான் மிச்ச வேலை எல்லாம். Hello guys and welcome back to Daniel Automotive Vlog. Today we are going to Pune again, and this time I'm getting little earlier. It's 8 o'clock. Not earlier, man, it's already late. I know I'll get a huge traffic around. The center stand is getting hit on the road. I don't know why. எவ்வளோ இருக்குமோ அதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ அதனால் லைட்டாக ஷார்ப்பு எட்ஜஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா கூட அது படுது. ஸோ இட்ஸ் மேக்கிங் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ரைட். கீப் இட் வெரி ஸ்லோ. Because even in one single jump, my central stand is hitting the road, man. Abhi to theek hai, but when I'm in the highway, then that will create a lot of problems. So if I'll keep this speed, I don't feel anything. But theek hai, hitting the road is okay, but it should not pull my bike down. So that one thing I need to keep an eye, because I have a pillion. It's not just me. Okay, now this is a surprise, man. In the ADV, my bike is getting wobble. Why? You see this? I'm going in 67, 60. There you go. Very surprising errors. This bike, man. Every day my bike is giving some kind of surprise. I'm in Palm Beach Road, and sun is out. அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியல. இந்த வெயிலில் போய் நிற்கலான்ட்டு கொஞ்சம் காலையிலே வந்தேன். ஸோ என்னென்னா இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இவ்வளோ வெயில் இல்லாமல் இந்த மாதிரி குளிரில் வண்டி ஓட்டுறது வந்து ஓகே தான். பட் சிங்கிஸ் கொஞ்சம் வெயில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சூரியன் ஆல்ரெடி வெளியே வந்துருச்சு, பட் இன்னும் அந்த வெளிச்சம் மட்டும் தான் இருக்குன்னே தவிர அந்த வெயில் இல்லை. நேற்று நைட்டு மழை பெஞ்சிருக்கும் போல், பட் அதுவும் கன்ஃபார்ம் இல்லை. நான் நைட்டு வெளியே வரல. அண்ட் எங்கள் இடத்துல அது ஆகலை. இந்த லக்கேஜெல்லாம் கொண்டு போனால் ஒன்று பைக்கோட நிலமை அப்படி இருக்கணும் இல்லையா. இப்போ தான் தெரியுது இப்போலாம் பெரிய பெரிய பைக் வாங்குறாங்கன்ட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ லக்கேஜை தூக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த பைக்கும் அப்படி இருக்கணும். ஏன்னா இந்த லக்கேஜில் ஆல்ரெடி நாங்கள் 2 பேர் ஒரு 80 160 கிலோ. அது வந்து அவ்வளோ வெயிட்டு கிடையாது. பட் ஆனாலும் அந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு சரி, அது எல்லாமே கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. இந்த பைக்கை வச்சுட்டு நான் ஆல் இண்டியன் வேர்ல்டு டூர் அடிக்கலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன். அந்த பைக்கு பண்ணுற நிலமையை பார்த்தா 17,000 கிலோமீட்டர்லேயே இந்த இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுது எனக்கு தெரில. பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் குட். இப்போ ஏதோ இன்ஜினில் கொஞ்சம் வேலை வந்துருச்சு, அதனால தான் பிரச்சனை. இல்லைன்னா இப்போ இங்கே ஹேண்டில் ஏன் ஓபல் ஆகுதுன்னு எனக்கு அதுதான் தெரியல. அட்வென்ச்சரில் ஆகக்கூடாது. இப்போ நான் 100 160 போனால் எவ்வளோ ஓபல் ஆகும்னு தெரில. நான் அதுக்கு தான் ரொம்ப வேகமாக போகாமல் I'm keeping it in 60, 70, 80, 90, that's it. அந்த பக்கம் எப்படி கிளைமேட் இருந்துச்சு, இந்த பக்கம் வேற மாதிரி இருக்கு. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்லாம் போட்டு ஒத்த கையிலலாம் ஓட்ட முடியாது இந்த வண்டியை. இப்போ இருக்க நிலமையில ஓபல் ஆகுது. தென் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒர்க். இப்போ எப்படி வண்டி இருக்கு என்ன நிலமன்ட்டு we won't be able to predict. ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்து தான் வைக்கணும். I'm heading towards Wakad because I want to change my tire. மும்பையில் நேற்று மாத்திர மாதிரி ஒரு பிளான். ஸோ and my tire is completely gone. Okay, so that's the reason I thought, rather than taking a risk, let's go and change the tire first, then rest of the thing, because this is the one who is taking me everywhere. But rest of it are okay. My bike has been serviced. Engine was well changed, the block piston and everything. So I think as of now nothing. I'm just heading towards Apollo Tire here in Wakad, because they have the same one. And one more thing,
you need to make sure while changing the tire is, the manufacturing date. So if I have the new one, then I'll go, because rate, I think it's a similar across. The manufacturing date should be the latest one. So that's what I'm looking for. Okay, so this is the one. इसमें और कौन सा लग सकता है क्या? 130 सेगमेंट, 140 या 150 ट्रैम्पलर वही सेम, लेकिन उसका क्या खाली विथ डिफरेंट है ना, बाकी कुछ नहीं है ना? 90-90-21। हाँ, बताओ ना, रेट बताओ कैसा है? ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस है? हाँ, फ्रेम ट्यूबलेस बनाया क्या आपने? नहीं ट्यूबलेस ही है वो, ट्यूबलेस विद स्पोक व्हील. So we are in Balaji Tires in Wakad. ये ट्रैम्पलर है अपना स्टील रेडियल ही है ना? स्टील रेडियल। स्टील रेडियल है ना? हाँ हाँ. So I'm just going to put the width one, 140 segment. It's a 130 segment, but I'm going to use it 140, and the front it will be the same. So there is no puncture as of now. It's been almost 17,000 kilometers. Not even a single puncture I had. मैं मुंबई से. आप केरला से? कौन सी जगह पे? त्रिवेंद्रम से. प्रॉपर केरला है. अच्छा, इधर ही थे. अच्छा, नाम आपका? बैजू. मेरा एक मैनेजर है बिजू करके, सब उधर के. यहाँ टायर हो तो कुछ नल्ला ओडी इருக்கு लाइफ. Okay, last time also I have a Meteor. It went around 70,000, no, not 25,000. So this is the tire which came with the bike, and this is a stock one, and they have also used the Apollo Trampler, and this is a steel radial, but ठीक है, இது வந்து கொஞ்சம் தேஞ்சு இருக்கு, ஒரு சைடுல இருந்து தேஞ்சு இருக்கு, because என்னாச்சுன்னா நான் ஒரு சைடில் லக்கேஜ் போட்டு ஓட்டிட்டேன். ஸோ அதனால ஒரு சைடு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கேன். இன்னொரு பஞ்சர் கிடையாது. ஓகேவா, 2 வாட்டி அது ஒரு ஆணி உள்ளே போயிருக்கு, இன்னொன்று பெருசு எங்கே இருக்குன்னு தெரில. பட் இதில் வந்து அந்த ஆணி பட்டுமே பஞ்சர் ஆகலை. ஓகே, அண்ட் டயர் ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்சோ மெயின்டைன். ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் ஆஃப் மை ஓல்ட் டயர். कितना रखते हैं नॉर्मल? 32. Pinati tire மாட்டியாச்சு, முன்னாடி டயரும் இப்போ மாட்டிட்டு இருக்கேன். why after 70,000 kilometers I have changed the tire? The only reason அது வந்து கொஞ்சம் அந்த மண்ணில் போனால் ஸ்லிப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு when I'm having a load and everything. So this look beautiful. The same tire, and now they will be mounting the front one. Are every right பண்றா என்ன ரைட் பண்றாங்கன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ நான் பெரிய வண்டினால நான் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் முன்னாவே மாத்துறேன். வேற இதுதான் ஓனர் बालाजी टायर्स का. डायरेक्शन ये उल्टा लगाएगा, ऐसा आएगा ना? ठीक. So always look for the direction where you can find it in front. That's the way you can find the path. So the tire will go like this. இவ்வளோ பெரிய லெங்க் ஏன்டல்ல வீட்டில் ஒன்று வாங்கி வைக்கணும். இல்லைனா டயர் மாற்றணும்னா யூஸ் ஆகும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் மாற்றியாச்சு. ஸோ ப்ரைஸிங் அண்ட் ஆல் இட் வேரிஸ். இடத்துக்கு இடம் மாறும். ஓகேவா, மும்பையில் ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க, தென் இங்கே ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க, அப்படி நிறைய இடத்துல மாறும். இவ்வளோ பெரிய டயர் Apollo. Okay, so now the tire has been changed. Trampler. चलो ठीक है. हाँ. Beep beep.